First year, another topic that is very important for the NEET, that is cell cycle and cell division. Okay, so what is meant by the cell cycle? All the sequence of events that includes the duplication of genome and further division of all the cell contents, and finally forms the two daughter cells. So all these events together called as the cell cycle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So then what is cell division? Cell division means the phenomena of formation of daughter cells from the parental cell is called as the cell division ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this cell cycle, it having different stages. Then what are the stages of cell cycle? First one is the, so ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, so these all stages are is called as the I phase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is meant by the I phase? That is interphase. That is a long undividing stage called as the I phase, interphase. Okay, another phase is called as the M phase, that is mitotic phase. Okay, so then what is meant by the I phase? The phase between the two successive M phases is called as the I phase, interphase anta ಕರಿತೀವಿ. It is a long phase, which long undividing phase. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ almost about 95% of time period is taken for the I phase. Okay, and remaining 5% is for the M phase. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So that is I phase, another one is the M phase. Okay, first let us study about the I phase. What is I phase? It is a phase between the two successive M phases, and it is a long undividing stage athwa phase of the cell cycle, that is I phase. So this I phase is metabolically very active, and it is here the cells are vigorously grow and divide. Yelli I phase alli. This I phase is further divided into three phases, that is gap 1 phase, that is G1 phase, and another one is the synthesis phase or S phase. So last one is the G2 phase or gap 2 phase. Okay, so first one is the G1 phase. What is meant by the G1 phase? The gap 1 phase. Here this is a phase for the growth of the newly formed cells. ಯಾವುದು G1 phase, where cells continues to divide, continues to grow. ಎಲ್ಲಿ G1 phase ಅಲ್ಲಿ. Okay, it is metabolically very active phase, but in the G1 phase cells are metabolically very active to prepare themselves for the DNA, that is a genetic material duplication. ಎಲ್ಲಿ G1 phase ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ G1 phase ಅಲ್ಲಿ. Okay, so next phase is the S phase. S phase is also be called as synthesis phase, where cells division, where the cell genome duplicates, its genetic material duplicates in the S phase. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಇಟ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್, ಡಬಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ DNA per cell doubles, but number of chromosome per cell remains the same. Okay, for example, if 2C is the number of DNA, okay, before S phase, and N is the number of chromosomes before S phase, and then after S phase number of DNA becomes 4C, doubled, but number of chromosomes remains the same. It's very important question. Okay, so that is about the S phase. Next ಬರುವಂತದ್ದು G2 phase. In the G2 phase cells are even metabolically very active, but there is no division of DNA, there is no duplication of DNA.
In the G2 phase, cell prepare itself for the further development and even for the synthesis of protein. ಎಲ್ಲಿ G2 phase ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿನಾಟ್ ಫೇಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ವಶಿಯಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ವಶಿಯಂಟ್ ಫೇಸ್? ಆ ಫೇಸ್ in some of the cells of the body, like heart cells ಆಗಿರ್ಬೋದು, cardiac cells ಆಗಿರ್ಬೋದು, and erythrocytes ಆಗಿರ್ಬೋದು, these cells are not continuously dividing. Okay, so they will divide only when there is a necessity. Okay, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the some of the cells like erythrocytes and heart cells ಅಥವಾ cardiac cells, they exit the G1 phase. They exit the division cell cycle and they became inactive. Metabolically they are active, but cell divisionally they are inactive. Okay, and hence they remain the same, but whenever there is a necessity, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, then only these cells undergoes division. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಜಿನಾಟ್ ಫೇಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದು 2019 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2019 NEET ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್? ಇನ್ ದ ಜಿನಾಟ್ ಫೇಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಫೇಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಂ ಫೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಫೇಸ್? ಎಂ ಫೇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗರ್. ಯಾರು? ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1870. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1882 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ 1870 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಫೇಸ್, phase of the cell cycle where parent cell divides into two daughter cells of the same type and having the same number of chromosomes. Hence this M phase is called as the equational division anta karitivi. So further this M phase is divided into 4 phases. ಒಂದನೇದು prophase, ಎರಡನೇದು metaphase, ಮೂರನೇದು anaphase and ನಾಲ್ಕನೇದು telophase. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಫೇಸಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 2019 NEET ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. 2019 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಆಗ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ G1 ಫೇಸ್. ದೆನ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? S ಫೇಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು G2 ಫೇಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು M ಫೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ 2019 NEET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಎವರೇಜ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು, ಮೆಟಾಫೇಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು, ಅನಾಫೇಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು.